bising lah Nazarul. Sorry. Mute saya. Masih minta maaf. Okey. Saya guna skrin baru hari ni. Nampak terbalik Kau nampak Ada terbalik tak? terbalik. Balik. Terbalik. Terbalik Sekejap. Boleh buat. Nampak terbalik lagi tak? Balik Balik tak? doktor. Terbalik lagi tu. Tunggulah sekejap. Tengok. Terbalik tak? Terbalik lagi. Tak jadi pun. Macam mana ni, saya dah pusing mirror dah. Hmm. Yang lain-lain cuba beritahu saya, awak nampak terbalik ke tidak? Ke sebab saya pakai phone tu. Saya nampak terbalik juga doktor. Memang terbalik doktor. Dekat laptop pun terbalik. Okey, ni Terbalik doktor. sebab saya mirror kan Mantap. Sekarang? Saya ada perubahan. Fauzan terbalik tak Fauzan? Sekarang? Sama je doktor. Tak ada beza pun. Terbalik. Oh, aing gelap. Sono. Diam adik. Tadi korang terbalikkan ke tidak? Tak doktor, memang Tak terbalik. doktor. Doktor punya skrin yang terbalik. Yelah, saya dah tekan mirror video ni kat sini. Bukan terbalik untuk saya. Tak salah tak doktor. Doktor buat macam mana pun tak ada ke? Lagi ngarut ni. Okey, cuba awak Ain, cuba tengok terbalik lagi. Ya Allah doktor, sama doktor terbalik. Saya tak ada kata apa dah. Okey, sabar. Sebabnya saya duk mirrorkan dah ni. Dah mirror dah ni. Saya mirrorkan balik. Sepatutnya dia Sebab ada. saya tengok dekat phone pun sama doktor terbalik juga. Okey, sekarang ni mungkin ambil masa sikit kot nak sampai benda tu. Cuba tengok. Masih terbalik. Masih sama doktor terbalik juga. Dah macam mana terbalik ni? Tengok macam mana. Tak apa doktor, tak apa. Pelan-pelan kayu. Cuba tengok. Terbalik doktor. Sekejap. Salah, macam mana ni boleh terbalik ni? Sabar je. Ya Allah. Aduh. Okay, horizontal flip. Yang ni? Nampak macam mana? Okey. Okey doktor, ini okey. Korang ni macam-macam. Okay, mari kita tengok. Sebab hari ni saya nak try record guna OBS Studio ni kan, Open Broadcasting Software. Siapa ni buka-buka pintu pula ni? Ya Allah. Mute. Sekejap saya mute korang. Okay. Alright. So hari ni kita akan tengok topik baru. Apa nama ni? Limits on continuity. Okay. Macam biasalah kalau ada siapa-siapa ada masalah ke apa ke, boleh tanya terus lah Tapi limit ni sebenarnya adalah ulangan kepada yang you all belajar dulu. Okay, tapi before that, sebelum kita start balik kelas kita ni, saya dah share Google Form untuk semua. Jadi nanti tolong isi Google Form tu. So maybe saya share sekejap apa yang patut saya share. Ni lah QR code. Okay, siapa ada masalah bagi tahu cepat. Siapa ada masalah nak scan QR code. Okay, kau nampak tak QR code? Bagi tahu nampak ke tak? Tulis kat chat pun tak apa. Nampak ah? Besarkan sikit boleh tak? Tak boleh dah, banyak tu je. Tapi masuk semua kan? Doktor ke bawah ke sikit doktor, macam tak boleh full. Okey. Tak boleh full scan lah. Boleh. Ke bawah kan nampak? Bawah sikit je. Okey. Okey tak? Let's say slow lah. Hmm. Okey Adi, okey. Okey
So semua dah scan Scan tau. Belum. Saya ada problem sikit. Tak Scan boleh je. boleh Dapat je. scan doktor. Kenapa tak dapat scan? Kecil. Doktor, gambar hilang. Ha? Macam Nazril. Ada je gambar. Apa siapa hilang pula dah? Ada je. Scan. Tak boleh doktor sebab dia kecil sangat. Kecil doktor. Macam mana? Saya dah banyak Baik, kejap mari saya tengok muka saya sendiri kat Webex. Besar je. Kenapa awak tak besarkan muka saya ni? Kan boleh pilih ni. Grid view ke apa. Dekat grid view tu, buka yang besar betul pilih yang saya. Memanglah kan. Double tap. Terima kasih. Jap. Okay, Amran dah boleh scan. Arvin semua pin kan? Okay. Hadiah dia. Saya tak boleh pin kan sebab kejap lagi saya nak kena tukar skrin ni sebab saya nak ngajar. Sekejap saya tengok siapa yang dah masuk attendance list. Siapa jadi problem ni? 5 orang je baru. Korang memang tak dapat scan Tak boleh doktor. Alasan Nazril, alasan. Tak macam alasan je ni. Share doktor, share. Saya pun tak boleh doktor. Aduh, korang ni. Sekejap. Dah. Nampak? Nampak tak? Jelas sikit. Okey. Scan dah cepat. Dah dapat. Kenapa tak dapat ni? Saya dah share pun tak dapat juga. Macam mana korang ni? Dah dapat. Oh, dah dapat. Okey. Okey, semua dah scan tau. So, nak apalah lambat atau cepat nanti dia ni dah ramai dah ni dia akan masuk lah gana-gana pun. Alright, sebab saya nak tutup ni dulu sebab nanti dia serabut campur-campur dengan kita punya recording ni. Mesti pun tak boleh ni. Stop sharing. Okay, so saya sambung balik tengok yang kita punya PowerPoint. Kita tengok limit hari ni. So topik hari ni kita akan cover one-sided limit. And then kita akan tengok limit loss. And then kita akan also tengok limits involving infinity. Right, so learning outcome untuk subjek ni obviously kita nak student understand the limits and also solving mathematical problems within this topic. Okay, alright, so we say that the limit of fx as x approaches a is L and write it as, okay, kalau tengok kat sini limit apa nama ni, ni lah, nampak kan, limit fx x menghampiri a ataupun approaching a is equals to L. Okay, so if the values of fx approach L as x approaches a, so nanti gambar dia jadi macam ni. Alright, so this is the graph of y equals to fx. Okay, so this is fx x approaching a. Okay, so obviously kalau dekat grid ni kan xyz xy plane. Okay, so a ni adalah x lah sebab kita nak x approaching a. Okay, dan L ni adalah dia akan ada di y axis. Okay, a di x axis limit dia, dan L adalah fx lah di y axis. Okay student, ni basic lah, basic yang you kena understand sebelum kita
start calculating the limits, right? So a limit is what happens when you get closer and closer to a point without actually reaching it. Kenapa kita kena ada limit? Nanti saya bagi tahu kenapa. Sabar dulu. So example, fx is equals to 2x. Then as x approaching 1, fx is 2. Okay student? Right? Apa nama ni? Ni berjalan dengan baik kan? So maksudnya kat sini dalam kata lain, kalau kita tak guna limit kan, f bila x tu sama dengan 1, 2 kali 1, 2 darab 1 is equals to 2 lah. Because this is limit, we don't say equals to, but we say approaching to 2. Okay? So we write this as lim fx, x approaching 1 is equals to 2. Okay, so in this is an example if you use the software or computer lah to calculate the limit. Okay, sometimes the software can give you the value until like point something sampai 1.9999999, tapi dia tak pergi kedua. Tak akan pergi kedua. Kenapa? Sebab kalau because if the x approaching 1 and then tadi ni 1.99999 ni equals to 2 je, alright? The functions are not defined at the point, but we are maksudnya this function will not well behaved. Okay, function ni dia macam manusia juga. Maksudnya bila dia sampai satu point, okay, dia tidak boleh sampai point itu. Bila dia sampai point itu nanti function itu tidak menjadi molek. Maksudnya katakan kalau satu function tu dibentuk dia u macam tu kan. So dia tak boleh menghampiri ke atas ni. Contohnya limit dia ke atas ni, dia tak boleh nak menghampiri. Kalau dia menghampiri ni jadi haywire. Benda ni kita tak berapa nak faham dalam dunia yang nyata. But if we are going to like calculate something, contohnya if you guys is teknologi alam sekitar kan, kalau katakan you ambil civil engineering, alright, you need to calculate that. Nanti contohnya nak kira untuk jambatan. Function tu untuk jambatan. So kita tak boleh nak buat sama dengan satu tu. Sebab nanti contohnya lah bila kita calculate tu, jambatan tu akan bengkok contohnya. Itulah kegunaan limit ni. Okay, so limit ni sebenarnya very useful and powerful and also important to you guys to understand. Okay, so example, if fx is equals to s squared minus 1 divided by x minus 1, so then f1 is undefined. Why is undefined? Because if x is equals to 1, okay, this fx, this function will be divided by 0 kan. So what happen if x squared, so 1 minus 1 any value. So for example, if we take 2 kat atas ni 2 tolak 1 bahagi dengan kosong, apa yang akan jadi? 1 divided by 0 is equals to infinity. So bila dia infinity, the function is not defined lah, ataupun will not well behave. Okay, so however, as x approaching 1 and fx approaching 2, so limit dia boleh dikatakan sama dengan 2. Tapi if you notice, dalam graf kita, dalam graf YZ plane ni, okay, dia akan jadi bulat bentuk. Yang ni awak kena take kena ambil kira benda ni sebagai benda yang penting. Okay, bulatan ni, okay, dia tidak boleh color. Kenapa dia tak color? Maksudnya dia approaching kepada 2, approaching kepada 1, tetapi dia tidak di 1, di nombor 1 tu. Itu maksudnya bulat yang tak color. Kalau bulat yang color, nanti saya tunjuk lepas ni. Bulat yang color maksudnya dia adalah tempat tu. Alright? Apa benda saya belajar ni kan tak tahu. Nanti kalau kita tunjuk contoh, baru you akan faham. Okay, ni contoh dia one-sided limit. One-sided limit means that left limits is negative, right limits is positive. Tak semestinya lah, tapi maknanya dalam contoh ni dia macam tu. Dalam contoh x fx plane ni. Alright, consider fx is equals to x divided by modulus x. F0 is undefined, obviously, sebab kalau equals to 0 dia akan jadi infinity. Kalau infinity dia undefined. Okay, the function will not behave well. Okay, as x approaching 0 negative, fx is equals to negative 1. Meaning that if you see this table, okay, if x is equals to negative 1, salah, bukan equal, approaching to negative 1, fx is approaching to negative 1. Kalau dia negative 0
0.01, fx is equals to negative 1. Okay, if x is equals to negative 0.0001, fx is equals to negative 1. It means that belah sini lah ke belah sini. Okay, for the right hand side limits, as x approaching 0 positive, fx is equals to 1. Okay, in this table, as you can see, if x is equals to 1, 0.1, 0.01, 0.001, okay, fx is approaching 1. Okay, so we write this as limit x approaching 0 negative fx is equals to negative 1. So, kalau x approaching 0 positive, fx is equals to 1. Okay, student? Harapnya clear kat sini, okay? Kenapa? Sebab dia tidak boleh berada sama dengan kosong. Dia boleh approaching 0 negative, which means dia tak kosong. Tapi dia negatif 0.1. Negatif 0.01. Negatif 0.001. Dan sampailah negatif 0.00001. Dia tak boleh jadi kosong. Okay. Sama juga untuk itu kalau kita nak fx equals to negative 1. Sama juga in this case kalau kita nak fx equals to 1, x must must approaching 0 positive, which is dalam case tadi 0.1, 0.01, 0.001 tidak boleh kosong. Kesimpulannya tidak boleh kosong. Jika f equals to 0, this function will not be defined. Student? Alright, okay, kita tengok YouTube jap. Jadi ke tak ni ya? Kalau tak jadi khabar. Tapi bear with me sebab tak tahulah network slow ke apa ke. Dia jadi slow. Jap. Alamak, slownya network. Sabar ya, student. Jangan tidur. Sila tunggu perhatian. Video tengah loading. Lambatnya. Ni sebab Webex ni. Kau tak tidur kan? Betul. Kenapa ramai sangat student hari ni Kita macam ada masalah sikit lah. Kenapa masalah awak, Razik? Bila tengok doktor punya screen video macam sangkut-sangkut. So, cursor mouse tu pun kita tak nampak ke mana dia pergi. Oh ya? Pasal apa sangkut lah? Kenapa pula dia sangkut ni? Biasanya kalau ada masalah ni, dia internet ni kan? Internet ni saya rasa sebab hari ni ramai kat rumah yang streaming. Anak saya ada 2 kelas, suami saya tengah meeting. Streaming semua. Tapi apa nama tu, itu je lah, dia tak selari kan. Cumanya slide itu tadi muncul kan. Slide muncul. Jelas punya cursor je lambat sikit. Tak apa, cursor lambat tak apa. Okey dah. Hi. Dengar tak? Tutorial on the modulus function. Now, the modulus. Alah, janganlah slow dengan internet. Hi, welcome to this tutorial on the modulus function.
Now, the modulus function is this function here, where we've got x written in between Jenuh macam ni. two vertical lines. And what does this mean? Well, quite often you'll see the formal definition given in textbooks. Basically, that if x is a number greater than or equal to 0, a positive value, then you just get x. And if x is a negative value, less than 0, you get negative x. But what does this all mean in practical terms? Well, if you had, for instance, the mod of 2, then x would be 2. And 2 is a positive number. Okay? So you just get x. So it's going to be equal to 2. But if you had the mod, say, of minus 3, x is minus 3, what do we get? Well, x is a negative number, it's less than 0, so you get negative of what x is. So you get minus 3, which is plus 3, or just simply 3. So basically what the modulus function does is that it just returns the positive value of whatever you have inside the mod sign. Now also, you should be aware of what we mean when we do an inequality with the modulus sign. Like for instance, if we say the mod of x is less than or equal to 4, what does this mean? Well, it follows that x is a number between and including, can include any number from minus 4 to 4. And why is that? Well, let's just say that we took a number like minus 3, for instance. Minus 3 is clearly a number between minus 4 and 4. And if you did the mod of minus 3, you will get 3. 3 is a number between minus 4 and 4. If I took 2, the mod of 2 would be 2. And that's clearly less than or equal to 4. But if I was to take, for instance, say, minus 5, what would the mod of minus 5 be? Well, it would be 5. And clearly that is not less than or equal to 4. So as long as you take any value between minus 4 and 4 inclusive, then you're okay with this function. Now, it doesn't end here with the modulus function. What I'd like to show you in my revision guide is what else we can do with the modulus function. What we can do is we can look at graphs. If we had a graph y equals f of x, okay, illustrated by the blue curve that we got here, say, then I will show you later on how we can sketch the graph of y equals the mod of f of x. That is given by this red curve here. Just briefly though, any negative values of y, they are values on the graph that are below the x-axis, that's these sections here and here, get reflected in the x-axis. So this section becomes this and this section becomes that. And you get overall this graph here for y equals the mod of f of x. I'll also be showing you this type of graph. Again, if you've got y equals f of x illustrated by the blue curve, then y equals f of the mod of x, all that does is take the right hand side of the y-axis, that's this part of the curve, and it reflects it in the y-axis. So overall you get this type of shape of curve for this particular graph of y equals f of x. So I'll show you that in another tutorial. I'll also be showing you how we can use the mod function to solve equations, like for instance the ones that I've got here. And I've given you the answers and you can check these out and see that they work, okay? I'll just show you one or two. Look, we've got the mod of x plus 2 equals 3 and the solutions are 1 and minus 5. And you can see that
minus 5 works. Look, minus 5 add 2 is negative 3, but when you mod negative 3, remember the mod of negative 3 is 3. So we end up with x equaling minus 5 gives us the 3. And x is 1 works as well. 1 add 2 is 3, the mod of 3 is 3. And you'll see in this example I've given a mod function here and it equals some other function of x. And the solutions turn out to be 9 and minus 1. And again, you can check those out. And I've got another one here where we've got a mod on both sides, and these are the solutions. And again, check those out. But I'll be showing you how to solve mod equations as well. So to see all of this, okay, just go on my website, look under the revision guide for the modulus function, and you'll see tutorials on these. Okay, well, I hope that's given you some idea of what the modulus function is and how we can start to use it. Alright. Okay, dah student. Okay. So tadi dia bagi contoh macam mana nak kira nak tengok limit tu, kan? Okay. So harap you all lebih clear dan tidak tidur. Okay. So now kita tengok one-sided limit. Okay. For example, for the function defined by setting fx equals to 2x plus y. Okay, the limit x is ni lebih kecil atau sama dengan kosong, and then x squared minus x besar daripada kosong. Okay, dia nak bagi tahu show that limit fx x approaching 0 does not exist. Okay, so how to do this? Alright. Okay, this is what yang I've told you before, yang apa, bulat yang color dengan bulat yang tak color. Okay, bulat yang color. Okay, tengok 2x tambah 1, x lebih kecil sama dengan kosong. Maknanya lebih kecil sama dengan kosong, maknanya dia berada di sini. Okay, ke bawah lah. Okay, dan bila dia berada kat sini kecil sama dengan kosong ni kan, jadi dia pun color. Alah, I think you know dah ni kan. So kalau x lebih besar daripada kosong, tak ada lebih besar atau sama dengan, jadi dia pun tidak color dalam bulatan ni. Alright, bulatan untuk function x squared minus x. Graph x squared minus x. Function tu ada dua-dua, 2x tambah 1 dan juga x squared minus x. So macam mana nak prove? You see the left and right hand limits at 0 are as follows. Okay, so limit x approaching 0 negative fx is equals to limit x approaching 0 negative 2x plus 1 is equals to 1. Right, but then limit x approaching 0 positive fx equals to limit x approaching 0 positive x squared minus x is equals to 0. So since these one-sided limits are different, which means for the graph in fx yang atas ni dengan the graph dengan yang bawah ni different limit, they have different limit. So limit x approaching 0 fx does not exist. Okay, obviously tak boleh exist pun sebab satu graph dia tidak boleh sama dengan kosong. Okay, satu graph lagi boleh. So limit does not exist. Limit for this function does not exist except approaching 0. So in this another example, okay, for the function defined by setting gx is equals to, dia ada 3 kat sini. So the first one is 1 tambah x squared, x lebih kecil pada 1. Ini graf yang lengkung ni. 3 x sama dengan 1. Ini titik ni. Okay, gx sama dengan 3 bila x sama dengan 1. Okay, dan yang kat bawah ni 4 tolak 2x, x lebih besar atau lebih besar daripada 1 yang ini. Okay, so prove that limit x approaching 1 gx is equals to 2. So this one is a little bit simpler. Okay, just take 1 and then you put inside this formula, this formula lah, this graph. Okay, nanti you akan dapat everything is equals to 2. So the left and right hand limits are at 1 are as follows. Kalau awak tengok kat sini, limit gx x 1 negative 1 equals to, dia buat letak 1 kat sini, 1 plus 1 is equals to 2. Okay, 1 squared lah, sorry, 1 squared kat sini, so 1 plus 1 is equals to 2. Ini untuk yang atas sekali. Yang bawah pula, yang tengah-tengah ni memang equals 1. Yang bawah pula 4 minus 2x as 1
x approaching 1 positive also is equals to 2. So memang betul apa yang ditulis kat sini. So limit gx x approaching 1 is equals to 2. So this kenyataan is true. So it does not matter that g1 is not equals to 2. Okay? So limit definition summary. We say that limit fx as x approaching a negative is equals to L if fx approach to L as x approaching to a negative. Okay, and at the same time we say that limit x approaching a positive fx is equals to L if fx approaching L as x approaching a positive. Okay, but if limit x approaching a negative fx is equals to limit x approaching a positive fx is equals to L, okay, that is, it doesn't matter which side x approaches a from, then we say that limit x approaching a fx is equals to L. So maknanya doesn't matter it is negative or positive, it is equals to L, so x tu dia approaching a, it doesn't matter positive or negative. Kalau awak ingat tadi example yang kat belakang tu, yang apa, bila kosong tu, bila pembawah dia kosong, okay, apa nama tu, so dia kena buat O pula dah, kosong positif ataupun kosong negatif, yang tu kena buat, okay, sebab nanti jawapan dia fx akan approaching tu the jawapan, fx approaching tu jawapan, okay. So apa ni, limit fx x approaching a is equals to L if and only if, if and only if, maknanya dalam dua situasi where x approaching a positive equals to L dan x approaching a negative equals to L, macam contoh yang sebelum ini tadi, okay, sebelum ini tadi, okay, right. Non-existence of limits, okay, there are some situation or in some functions that limits does not exist, okay. Limits can fail to exist in several ways. The first one, limit x approaching a negative, fx, or limit x approaching a positive as fx may not exist. For example, in this case, sin 1 over x oscillates rapidly between 0 and 1 as x approaching 0 positive or 0 negative. Thus, limit x approaching 0 positive sin 1 over x does not exist. Okay, this is again that I told you before kan, kalau kita calculate sesuatu function, okay, tak kira lah dalam software, biasanya kita akan guna mathematical software lah, such as MATLAB, things like that. Okay, so kalau kita masukkan limit yang tidak exist, the function will be haywire sebab it does not exist, okay. Dan kalau kita buat calculation pun kita kena buat elok-elok, sebabnya nanti dia akan in the end nanti dia akan membahayakan lah, ataupun projek awak tu takkan jadi. This is why limits are important, okay. Second example, 1 over x gets larger and larger as x approaching 0 positive. We write this as limit x approaching 0 positive 1 over x is equals to infinity. Okay, secara logiknya, secara calculationnya, bila limits tu apa ni, bila tidak menggunakan limit pun 1 over x, bila x itu equals to 0, 1 over 0 is equals to infinity. Okay, in some cases mungkin infinity tu boleh digunakan, tapi usually we must have our limits. Okay, macam juga dalam kehidupan kita lah, kita kena ada limit kita kan. Kita tak boleh just buat apa-apa yang kita rasa kita suka, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan consequences ataupun kesan dan akibat dia. Kalau kita ni tak ada limit dalam diri kita, betul tak? Macamnya kita nak buat huru-hara, nak pergi mencuri, nak pergi buat jahat pada orang lain, perkara tu tidak elok. Sama juga dengan limit dalam matematik tu. Jika dia tidak mengikut dia punya syarat-syarat dia akan jadi haywire, macam orang yang tak betul tu juga. Okay, so the second one, limit x approaching a negative fx and limit x approaching a positive fx may both exist but have different values, right? For example, if fx is equals to x over modulus x near x is equals to 0. Okay, example ni telah diterangkan dalam YouTube tadi. Okay,
Sebab nanti saya akan share juga file ni dalam apa tu? Dalam kelas Google Classroom kita. So nanti awak boleh buka file ni, download, baca, jangan tak baca, fahamkan, dan bolehlah klik link tu dan tengok balik YouTube tadi untuk bagi awak lebih clear. Okay, so ini limit loss. Nampak macam boring sikit, tapi if you understand this limit loss, you can calculate your problem, or you can solve the limit problem easily, right? So assume that limit x approaching a f(x) and limit x approaching a g(x) exist. So the following properties hold. Okay, ni kalau exist saja. Kalau macam tadi tak exist, dia tak boleh lah kan. Properties ni tak boleh digunakan. So where c is a real number and m lebih besar pada kosong, greater than 0, and n is greater than 0 are integers. Okay, integers student. So the first one, sum. Limit x approaching x, f(x) plus gx. Okay, kalau kita sumkan dia, sama juga kalau kita asingkan dia keluar, limit fx plus limit gx, right? Second, the difference. Difference also kalau you tengok kat sini sama dengan sum juga. Yang kalau dia sekaligus kat dalam, kita boleh asingkan dia kat luar. Nombor 3, constant multiple. Okay, constant multiple, for example in this case, limit x approaching a, c fx, awak boleh keluarkan the constant tu keluar, c keluar, awak selesaikan dulu limit x approaching a fx tu. Dan dah selesai benda ni, awak kali dengan, awak darab dengan constant tu tadi. Tak ada masalah. Sama je jawapan dia. Ini termaktub dalam limit loss. Okay. The first one is product. So, limit x approaching a fx gx. Okay. Dalam tu dia darab. So, awak boleh keluarkan juga. Limit fx darab dengan limit gx. Okay. So another one is quotient. Quotient ni bahagilah kan. So limit x approaching a, fx divide by gx, sama juga dengan limit fx tu, atas tu gx. Tapi ada satu lagi syarat, provided that limit gx is not equals to 0. Sebab kita dah bercakap tadi kan, kalau equals to 0, dia akan jadi infinity. Okay, kalau dia jadi infinity, nanti function tu akan jadi haywire. Right. Number 6, power limit fx, power of n. Okay, sama juga dengan the whole limit to the power of n, right? And then the last one, the fractional power, limit x approaching a fx n over m. Okay, sama juga dengan keseluruhan ni, the power of n over m, provided that fx mesti lebih besar atau sama dengan kosong. For x near a, if m is even and m over n is reduced to lowest terms. Alright? Okay, ni student adalah satu take homework yang simple. Saya akan buka kita punya Google Classroom macam biasa. Nanti you boleh hantar. Senang je ni. Buat sikit je nanti. Dah submit apa nama ni? You punya assignment tu kan? Assignment 1. Okay. Nanti buat ni. Kalau boleh, boleh tak saya nak bagi masa dalam 3 hari cuti ni kan? So buat je, nanti awak hantar by hari Ahad. Okay. Ataupun hari Isnin lah, saya bagi chance dekat awak hari Isnin. Okay? Doktor, Ya. maaf ganggu. Saya main hari Sabtu kan? Ha? Assignment hari Sabtu. Assignment. So bolehlah hantar ni hari Isnin. Ni senang sangat ni. Macam mana tu jawab? Sebab dia Google je. Susah tu. Mana dia Susah. susah? Tengok ni, explain law of linear functions. Lepas tu polynomial and rational functions. Senang lah. Tulis-tulis je nanti dapat. Senang je. Okay? Sekejap saya nak minum air. Macam benda lekat-lekat. Okay? Alright. So, if Px and Qx are polynomials, right? And QC is not equals to 0, then limit x approaching c, Px over Qx is equals to PC over QC. Okay, ni straight to the point lah. Okay. And then identifying common factors, it can be shown that if Qx is a polynomial and QC is equal to 0, then x minus c is a factor of Qx. Thus, if the numerator and denominator of a rational function of x are both 0 as x is equal to c, they have x minus c as a common factor. Okay, ni penyataan identify common factors ni pun awak dah belajar dekat dalam matematik dahulu. Dia ialah equal to 0, so x minus c equal to x equal to c lah kan.
Okay. So now, alright, awak tengok contoh ni. Okay, limit dia x approaching 2. Okay. Okay. So for example, in this case, x squared yang atas dia px x squared minus cx plus 8. Yang bawah dia x squared minus 2. Alright. So dia masukkan nilai ni dia. Alright. Limit dia equals to 2. Okay, kalau sini berapa? 4 tolak berapa ni? Cuba awak tolong kira kat saya. Jangan nak mengarut. Okay. So apa dekat ni nanti sini awak akan buat x minus 4 divide by x plus 2. Okay. Nanti ini akan jadi kosong. Okay. Dan dia akan dapat jadi, saya macam betul lah, 2. Masukkan x dekat 2. So 2 tolak 4 bahagi dengan 2 tambah 2, which is akan jadi negatif 2/4. Okay. Saya tak boleh tulis pen dekat sini. Tak jadi. Okay. Right. So nanti dekat sini awak akan dapat dia punya common factor for this function, this fx is equals to negative 1/2. Alright. Ini adalah exercise untuk awak buat. Okay. Find the limits. For example, the first one, limit x menghampiri 17, x minus 17 divide by punca kuasa x tambah 8 tolak 5. So nanti apa yang awak akan dapat jawapan dia untuk mencari common factors macam yang dalam kes ni. Okay. Saya tak macam mana saya nak buat.